genetics breaks all the information or provide you all the information that how it is in general happens. So let's go inside and let's see. Okay, so people were really curious to know that what is the genetic material, yeah, because that I told you that chromosome is responsible. People know certain very good experiment which is it was very much clear that factors are just following the same way as okay the chromosome is doing. So factor is equal to chromosome, we know, yeah. So Mendel சொன்ன எல்லாமே factors சொன்னது actually வந்து chromosome தான் நமக்கு தெரியும், ரைட்டா. And chromosomes சொல்லும்போது chromosomeல என்னெல்லாம் இருக்கும் actually when you talk about chromosome சொல்றோம் இல்லையா, குரோமோசோம்ல என்னெல்லாம் இருக்கும் basically, do you know? So chromosome, if we want to know about chromosome, chromosome குள்ள என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா, chromosome contain, what are the things chromosome contain? Chromosome contain proteins and they contain nucleic acid. So when we see, so protein can be histone protein and non-histone protein. Detail நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம் அதை பத்தி. And non-histone protein, right? So there was histone protein and there's non-histone protein. Both are available with the chromosome. And nucleic acid, you know that nucleic acid is the DNA, right? So DNA, the nucleic acid, right? So the question is that the chromosome, since chromosome contain both the protein, right, and it also contain the DNA, right? DNA இருக்கு protein இருக்கும்போது இப்போ genetic information கொண்டு போறது protein-ஆ இல்ல DNA-ஆ? That is the question, right? இந்த question தான் solve பண்ணணும். And solve பண்றதுக்காக வந்து see, so in 1952 see, in 53 வந்து structure already வந்துச்சு இல்லையா, but this was 52 when people were trying to solve the problem இல்லையா, the protein தான் genetic material இல்ல DNA தான் genetic material சொல்லிட்டு, because chromosome சொல்லும்போது sudden பாவரி சொல்லிட்டாங்கன்னா chromosome is responsible for transmission of the genetic information, right? So but still we don't know that chromosomeல வந்து protein-உம் இருக்கு, DNA-ம் இருக்கு, protein கொண்டு போதா information இல்ல DNA information கொண்டு போதா, it's not clear, right? So Hershey and Chase, okay, they designed an experiment, right? So Chase was actually working on Hershey's lab, right? So Chase is a woman and Hershey is a man, okay. So Chase was working in Hershey's lab, so yeah, and they did a fantastic experiment through which they provide the evidence that DNA is the genetic material. Okay, so let's see that how they do. Okay, so before going to see the experiment, I want you to understand certain basic thing, yeah. The basic thing என்னன்னா, since we are talking about the protein or DNA, then how will you distinguish protein and DNA? Yeah, protein and DNA distinguish பண்ணணும் இல்லையா? So basically when you see protein and when you see DNA, the composition of protein and DNA basically நம்ம பார்க்கும்போது DNAல என்னெல்லாம் இருக்கும்னா, they have the carbon இருக்கும், hydrogen இருக்கும், oxygen இருக்கும், nitrogen இருக்கும் இல்லையா, the basic elements, right? And protein definitely வந்து carbon இருக்கும், hydrogen இருக்கும், oxygen இருக்கும் and nitrogen இருக்கும். But additional one thing that is available with protein only is sulfur and DNA only is phosphorus, right? Because DNA la வந்து nucleotides வந்து nucleotides join பண்ணி வைக்கிறது வந்து it's phosphorus, phosphorized நம்ம பார்ப்போம் as the class proceeds, okay. And protein la சொல்லும்போது you know that there are amino acids that contain sulfur. For example, if we take the methionine, and if we take cysteine, these both contain sulfur, yeah, ரெண்டுலயும் sulfur இருக்கும். And you know that translationல வந்து when you synthesize protein, the first amino acid is always methionine இல்லையா. நம்ம ஒரு protein செஞ்சோம்னா translation மூலமா ஒரு protein செஞ்சோம்னா and you adding different types of amino acid, so definitely the first amino acid is always the methionine. First amino acid கண்டிப்பா methionine இருக்கும். And ஊடையில வந்து எங்கேயாச்சும் வந்து again methionine இல்லைன்னா again வந்து cysteine வந்து வரலாம். So that's makes it clear that definitely protein is going to have sulfur. Protein la sulfur கண்டிப்பா இருக்கும், it's no doubt, right? And DNA la சொல்லும்போது you already know that DNA composed of sugar, right? Sugar and nitrogenous base, and definitely வந்து இதுலயும் வந்து phosphorus கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா, they have the phosphorus. So phosphorus, sugar and nitrogenous base, that makes the DNA. So phosphorus is definitely there. And when you talk about protein, so yes, amino acid methionine and cysteine, they have the sulfur, definitely they have the sulfur, right? So that was the base of initiating the Hershey and Chase experiment, yeah.
Okay, so next let's see. So Alfred Hershey and Martha Chase, பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரியா? It was in 1952. They use phage, சரியா? Bacteriophage T2, பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. And they used these phage to infect the Escherichia coli, which is a bacteria or prokaryote, right? And you know, phage, when infect a bacteria, they insert their genetic material inside the bacteria or inside the host, right? This is a basic thing. You already know that virus don't have a machinery to synthesize or replicate their genetic material, so they use the host to do the job. So in order to do the job, they put their genetic material inside the host. Yeah, that was the basic thing for this experiment. Yeah, so என்னெல்லாம் நமக்கு புரிஞ்சுதுன்னா that DNA ல வந்து phosphorus இருக்கு and protein ல வந்து sulfur இருக்கு. Remaining all elements are common in both DNA and protein, right? Okay, so in bacteriophage use பண்றாங்க. Bacteriophage is capable of inserting its genetic material inside the bacteria. இல்லையா? ரெண்டாவது விஷயம், right? Okay, so what they did, they culture two two types இல்ல two groups. Bacteriophage ரெண்டு குரூப்பா வந்து பிரிச்சு வந்து வளர்த்துருக்காங்க. So group 1 இருக்கு இல்லையா? Group 1, they were synthesized, sorry, or they were allowed to grow in media that contain radioactive phosphorus. இல்லையா? radioactive phosphorus இருக்குது P32. சரியா? ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, P32 இருக்கிற containing மீடியால வந்து வளர்த்துருக்காங்க, right? And the second phase வந்துட்டு they contain in a media that contain sulfur. சரியா? S35 ல வந்து வளர்த்துருக்காங்க இல்லையா? Just remember that it was S35 and P32 இல்லையா? So for DNA, to make the DNA radioactive, they put the phage in a media that contain P32, so radioactive. And to make the protein radioactive, because that's for sulfur, இங்க வந்து phosphorus is responsible, yes, protein is sulfur responsible, so it's they use S35, right? And they culture for several generations. Yes, so several generations க்கு அப்புறம் பார்க்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னா, that one group of bacteria, one group of viruses, okay, the group of viruses which were cultured in radioactive sulfur had radioactive protein, இல்லையா? radioactive protein. ஸோ phage உடைய அசம்பிளியில் வந்து என்னெல்லாம் வந்து proteinaceous இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து radioactive, ரைட்டா? But DNA was not radioactive because DNA do not contain sulfur, okay? And those which were cultured in radioactive phosphorus, இல்லையா? phosphorus radioactive பண்ணும்போது அதில் வந்து protein radioactive கிடையாது, DNA மட்டும் radioactive, ரைட்டா? So they had radioactive DNA, ரைட்டா? And sulfurல பண்ணது they had radioactive protein. That was the base, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, right? Okay. Okay. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, the phage were allowed to infect the bacteria. இல்லையா? bacteria infect பண்ண விட்டுருக்காங்க. So see, you can see they are infecting, இல்லையா? So they are infecting the bacteria. So when they infect, they insert the genetic material. இது எக்ஸ்பிளைன் நம்ம எதுக்காக பண்றோம்? To find the genetic material. எது genetic material சொல்லிட்டு, protein-ஆ இல்ல வந்து DNA? That's the question, right? And எது genetic material? Because since the phage are not capable of making their genetic material, so they have to insert the genetic material inside a host. சரியா? ஸோ அந்த ஹோஸ்ட்குள்ள இது ப்ரோட்டீன் உள்ள வந்து அனுப்புதா இல்லை வந்து டிஎன்ஏ அனுப்புதா? அதான் கொஸ்டின். அதை நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம், ரைட்டா? ஸோ என்ன பண்ணிக்காங்க, they allow the phage to infect the bacteria. சரியா? ஸோ என்ன ஆகும்னா டாக்கிங் ஆகும், அதாவது வந்து phage வந்து பாக்டீரியாவில் போய் உட்காந்துக்கணும் இல்லையா? and they start inserting their genetic material. Yeah, so they are attached with the phage and the bacteria are attached. சரி, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா phage-ம் bacteria attached இருக்கு இல்லையா? they are both are attached. Okay, so next thing I want to ask you about centrifugation. So when we centrifuge பண்றோம் இல்லையா, when we do centrifugation இல்லையா, நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. So centrifugation பண்ணும்போது if you centrifuge two masses, okay, and believe that m1 and m2 நம்ம centrifuge பண்றோம் and believe, and let's take that m2 is greater than m1, m2 உடைய mass வந்து m1 உடைய mass விட அதிகமா இருக்கு, and you centrifuge பண்ணும்போது at last when you see எங்க வந்து டிபாசிட் ஆகும், கீழே வந்து எது இருக்கும், m1 இருக்குமா m2 இருக்குமா? if you try to understand, கீழே வந்து எது ஹெவியா இருக்கும் அது கீழே இருக்கும். ஸோ கீழே m2 இருக்கும், ரைட்டா? இன் திஸ் கேஸ், சரி, மேலே வந்து m1 இருக்கும். பிகாஸ் m1 இஸ் லைட், m2 இஸ் ஹெவி, ஸோ m2 கீழே போயிடும், ரைட்டா? இது ஏன் வச்சுக்கோங்க, ரைட்டா? ஓகே, ஸோ சி கம் பேக். ஸோ தே ஆர் இன்ஃபெக்டிங், சரி, இன்ஃபெக்ட்
இன்ஃபெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு இல்லையா? அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா we need to remove them because they are still attached. சரி, அட்டாச்டா இருக்கு. அதனால என்ன டிட்டாச் பண்ணணும் இல்லையா? we want to separate them. ஸோ பிளெண்டர்ல வச்சு என்ன பண்ணிருக்காங்க, அஜிடேட் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா? they agitate it using a blender வச்சு அஜிடேட் பண்ணிருக்காங்க so that they can be removed இல்லையா? attachment of phage and bacteria, association of phage and bacteria can be removed பண்ணிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ பண்ணதால என்ன ஆச்சு, they both get separated. அப்போ வந்து phage தனியா போயிடுச்சு, பாக்டீரியா தனியா வந்துச்சு, ரைட்? அண்ட் தென் they centrifuge them. இல்லை, சென்ட்ரிஃபியூஜ் எதுக்காக பண்ணியிருக்காங்கன்னா பாக்டீரியாவையும் ஃபேஜையும் பிரிக்கிறதுக்காக. ஏன் பிரிக்கணும்னா phage வந்து சின்ன ஸ்மாலர் பார்ட்டிகல் இல்லையா? phage is lighter and bacteria is heavy. The same way I said M1 and M2. So when you centrifuge them, சரியா, நம்ம centrifuge பண்ணோம்னா கீழே வந்து பாக்டீரியா செல்ஸ் பெலட், பாக்டீரியல் பெலட் வந்து கீழே வந்து வரும் இல்லையா? M2 அண்ட் மேலே வந்து பேஜ் இருக்கும், ரைட்டா? ஸோ ரெண்டு கண்டிஷன்லையும் வந்து கண்டிஷன் 1 அண்ட் கண்டிஷன் 2 இல்லையா? ரெண்டுலையும் அப்படி தான் இருக்கும். கீழே வந்து பெலட் பாக்டீரியல் செல்ஸ் இருக்குது, அண்ட் இங்கேயும் வந்து கீழே வந்து பாக்டீரியல் செல்ஸ் இருக்கும், அண்ட் மேலே வந்து என்ன இருக்கும், ஃபேஜ் இருக்கும், ரைட்டா? பிகாஸ் ஃபேஜ் ஆர் லைட். ஸோ மேலே வந்து ஃபேஜ் இருக்கும், கீழே வந்து பாக்டீரியா இருக்கும், சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் condition and second condition. First condition la வந்து it was radioactive protein, second condition it was radioactive DNA. இப்போ என்ன क्वेश्चन என்னன்னா, radioactivity வந்து மேல இருக்கா, radioactivity கீழ இருக்கா, இதான் क्वेश्चन, சரியா? ஏன் அப்படின்னா பெல்லட் வந்து பாக்டீரியாவோட சைஸ் வந்து பெருசு கீழ இருக்குன்னு தெரியும், சரியா? ஸோ இஃப் phage transferred the DNA, the radioactive DNA, அப்போ கீழ வந்து radioactivity இருக்கும். if it's transferred the protein, அப்போ வந்து கீழ வந்து radioactive protein இருக்கும் இல்லையா? ஸோ கொஸ்டின் செட்டிங்ஸ் 1ல வந்து செட்டிங் 1ல நம்ம பார்க்கும்போது என்னன்னா, செட்டிங் 1ல பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ மேலே தான் இருந்திருக்கு இல்லையா? ஸோ ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி மேலே தான் இருந்திருக்கு, மேலே தான் ரேடியோ ஆக்டிவாக இருந்திருக்கு. மேலே ரேடியோ ஆக்டிவ் இருக்க மீனிங் என்னன்னா, ஃபேஜ் வந்து மேலே தான் இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா? பிகாஸ் ஐ டோல்ட் யூ தட் இங்கே லேயரில் வந்து மேலே தான் வந்து ஃபேஜ் இருக்கும், கீழே பாக்டீரியா இருக்கும். அப்போ ப்ரோட்டீன் வந்து நம்ம ரேடியோ ஆக்டிவ் வைக்கும்போது மேலே தான் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி கிடைச்சிருக்கு. தட் மீன்ஸ் ஃபேஜ் வேர் ரேடியோ ஆக்டிவ், தே டிடன்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தேர் ப்ரோட்டீன் டு தி பாக்டீரியாக்கு ப்ரோட்டீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகலை. ப்ரோட்டீன் வந்து ஃபேஜ் கிட்ட தான் இருக்குது, அதனால இது ரேடியோ ஆக்டிவாக இருந்துச்சு. செட்டப் 2ல பார்த்தோம்னா சென்ட்ரிஃபிகேஷனுக்கு அப்புறம் பெலட் தான் ரேடியோ ஆக்டிவாக இருந்துச்சு இல்லையா? இங்கே பாருங்கள், ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி பேஜ் டிஎன்ஏ பெலட் இல்லையா? கீழே தான் வந்து டிஎன்ஏ பெலட்டில் தான், சாரி, நம்ம பாக்டீரியாவில் தான் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் இருந்திருக்கு. அப்போ பாக்டீரியா கிட்ட ரேடியோ ஆக்டிவ் இருந்திருக்குன்னா பாக்டீரியா கிட்ட ரேடியோ ஆக்டிவ் டிஎன்ஏ எப்படி வந்துச்சு கொஸ்டின். ஸோ எப்படி வந்துச்சுன்னா ஃபேஜ்லேருந்து வந்துச்சு. ஸோ ஃபேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தேர் டிஎன்ஏ டு தி பாக்டீரியா இல்லையா? ஃபேஜ்லேருந்து டிஎன்ஏ வந்து பாக்டீரியாவுக்கு போயிருக்கு. அப்போ டிஎன்ஏ இஸ் த ஜெனடிக் மெட்டீரியல், அண்ட் சின்ஸ் டிஎன்ஏ இஸ் த ஜெனடிக் மெட்டீரியல், தேர்ஃபோர் டிஎன்ஏ வாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஃப்ரம் த ஃபேஜ் டு தி bacteria, சரியா? that's prove that DNA is genetic material and not the protein இல்லையா? protein கிடையாது, DNA தான் வந்து genetic material இல்லையா? அதான் ப்ரூவ் ஆச்சு. ஸோ இங்கே சேம் தான் இங்கே காட்டியிருக்கு. ஸோ சென்ட்ரிஃபிகேஷனுக்கு அப்புறம் வந்து பார்க்கும்போது மேலே வந்து நோ ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இல்லையா? நோ ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி. ஏன்? பிகாஸ் இந்த ஃபேஸில் வந்து என்ன இருந்துச்சு, இங்கே என்ன இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக போட்டுரும். ப்ரோட்டீன் not radioactive, DNA radioactive. இங்கே வந்து மேலே வந்து protein radioactive, DNA not radioactive. And when you centrifuge நம்ம பண்ணும்போது ரெண்டு கண்டிஷன்லையும் வந்து சென்ட்ரிஃபியூஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு கண்டிஷன்லையும் சென்ட்ரிஃபியூஸ் பண்ணும்போது கீழே இருக்கிறது வந்து ஆஃப்டர் சென்ட்ரிஃபிகேஷன் கீழே என்ன இருக்கும், பாக்டீரியா இருக்கும் ஹெவி, மேலே என்ன இருக்கும், ஃபேஜ் இருக்கும் லைட். சேம் கண்டிஷன் ஹியர் ஆல்சோ, bacteria heavy and phage light, ரைட்டா? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கணும், ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி எங்கே இருக்குது? ஓகே, ஸோ டிஎன்ஏ கண்டிஷனில் பார்க்கும்போது கீழே தான் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இருக்கு இல்லையா? ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி கீழே தான் இருக்குது. ப்ரோட்டீனில் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி மேலே இருந்திருக்கு, ரைட்டா? ஸோ இது நீ கோரேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? என்ன கோரேட் பண்ணிக்கலாம், அது ஃபேஜோடைய ப்ரோட்டீன் வந்து ஃபேஜ் கிட்டே இருந்திருக்கு, அது கீழே வந்து பாக்டீரியா கிட்ட போனதே இல்லை, சரியா? பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் எ ஜெனடிக் மெட்டீரியல். செகண்ட் கண்டிஷனில் பார்க்கும்போது ஃபேஸில் இருந்த டிஎன்ஏ வந்து பாக்டீரியா கிட்ட போயிடுச்சு இல்லையா? நவ் பாக்டீரியா இஸ் ரேடியோ ஆக்டிவ், ரைட்டா? பாக்டீரியா இஸ் ரேடியோ ஆக்டிவ், தட் மீன்ஸ் ஃபேஜ் கிட்ட இருந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் டிஎன்ஏ இஸ் நவ் வித் தி பாக்டீரியா. ஸோ ஃபேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தேர் இன்ஃபர்மேஷன் டு தி பாக்டீரியா இல்லை? இங்கே கொடுத்துருக்கு பாருங்க, விச் கேரிஸ் தி, இங்கே நல்லா சொல்லியிருக்கேன். Hershey and Chase thus conclusively proved that it was DNA not protein which carries the hereditary information from the virus to the bacteria. Yeah, virus to the bacteria the genetic information in the DNA goes. So that proves DNA is the genetic material, right? I hope you understand.